When you look at a butterfly's life cycle, it is hard to imagine that something so gracious and beautiful can come out of something that seems so ugly and lifeless. And yet it emerges from this shell, beautiful, playing a beautiful and grand part in our ecosystem. Likewise, your story might not be pretty, it might not be amazing or exciting, rather it might be painful. And yet, it still needs to be told. To warn, to instruct, to inspire, to encourage someone. For after all, it is part of God's amazing story, the grand story of His love, of His kindness, and of how He turns what might seemingly be meant for our harm, but yet He turns it for our good. Tell your story. Tell of how God is still working in your life. Your battles and your struggles will perfect who you are. Who knows, someone might be encouraged. Let the redeemed of the Lord tell the story. Let them overcome by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Why don't you share your story? It is part of God's grand scheme. Tell it. Welcome to you, our viewers. Thank you so much for joining us on yet another episode of Lips and Bounds. Now, many of us know just how difficult things are within our society. While most of us will turn a blind eye, Gogo Chiwashira made a personal effort to make a difference. This is her story. For I was hungry, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Psalms 90 verse 12 teaches us to number our days that we may apply our hearts to wisdom. A verse that gave Gogochiwashira hope and meaning in an era where being HIV positive was heavily stigmatized. Gogochiwashira, as she's affectionately known, was first diagnosed with HIV in the 1990s, when society had little to no understanding of this condition. While many would commit suicide, default on medication, or wallow in denial of their condition, Gogochiwashira chose to live a life positively and held on to the first verse of Psalms 90, Lord, you have been our dwelling place in all generations. In 2005, after completing her 5-year term with National AIDS Council, she realized the gap that was within her community. After 5 years ndanga ndashanda ndiri muNational AIDS Council zapera 2005 ndopandakatanga kuchifunga nababa tiri tu tikati atiri musupport group yevanhu vakuru hatisatamboona support group yevana vadiki asi vana vadiki ndio vari kusiiwa nevanhu vakuru vari kufa tadi kuita support group yevana saka tadaro pataikurukura tatine mwana wangu musikana mudiki akangonzwa semwana zvataitaura ndobva azoti after 2 days ndobva auya zvikanzi mama maitaura nyaya yekuti mudaita support group yevana kuchikoro kwedu kune vana vakadhiswa naambuya vavo saka mushure mekuuya nevana vaya takabva tavatora vaive 3 vasikana tatora vana ivavo 3 takatanga kuvapa muriwo watairima pamba. Vakatiunzira mwana mukomana mama namachi zvikanzi mwana uyu ane 4 units asi haasi kuenda kuchikoro anogara nambuya nasekuru ibofu saka imimi sewanoshanda mucommunity takuzopai mwana ndokutanga kwatakaita nevana ivavo va4 plus wangu anga wechi5.
What began as a humble personal effort with just 5 children soon became a huge calling for Gogo Chiwashira and a game changer for many families and children in her community. 2007 ndobva pangoitawo munhu akangondiona achiti unofanira ita macommunity projects stereki. Kune inonzi kufunda training center iri kuruwa, wadii kumboenda ikoko, kune training iri kwe 2 weeks. Saka pandakaendawo training iyoyo ndokwandakasvikosangana nemumwe muchena. Abva andibvunza kuti uri kuitei, ndobva ndangomutsanangurira sezvandakusanangurirai. Saka muchena uyo akafarira kuti ndafarira project yamuri kuita, ndobva auya. Tapedza training yedu, akandipa phone number dzake, ndikapa baba, vakamufonera, akauya pamba akaona zvataita, akandoda kuona vana ivavo vari 5, ndobva avaona. Mushure mazvo ndobva ati project yamuri kuita yakanaka chaizvo. Komadi kuti muwedzere vana muwedzere vamwe 25 vaite 30. With help from a well-wisher and a local social worker, Gogo Chiwashira found a space, and building of the project shed got underway. As many as 30 children had a lifeline thrown their way, with not only at least one hot plate of food a day, but also access to education and a social support system. Kubva 2007 kusvikira pari nhasi, National Foods inotipa upfu about 200 kg dzatinopiwa dzekubikira vana sadza. Musi weMonday tine yatinoti health care, tinoungana nevana, tine magariro atinoita eseko yekuti kana takagara museko unenge uchiona mwana wese, yemuye mwana wese anenge achikuona. Saka tinodzidzisana kuwacha, tinodzidzisana kugeza, tinodzidzisana zviri health zvese kana kubika. Musi wechipiri pane yatinoti social issue day. Kana tichiti social issues day, izuva riya rekuti tiri museko kudaro, munoziva panotamba vana, vanoudzana nyaya dziri sensitive dzekudzimba. Saka izvozvo zvinoita kuti mukaita seko mukakurukura, tine chibvunzana kuti kudzimba kwakaita sei, ndezvipi zviri kunetsa, ndezvipi zviri kutifadza kudzimba. Saka tikakurukura nyaya yedu iyoyo, mwana wese anga ari museko day iroro, hatimubvumire kubuda geti achizonotaura kuti mwana wakwanhinga ari kuzabhiswa kana kuti ari kudini, zvatoperera museko imomo. Then musi wechitatu tine gardening. Kana mvura iriko chaizvo chaizvo, kusino zuva riri kupisa nekudini, aiwa tinorima garden redu rakanaka chaizvo. The road to servant leadership has not always been easy. While the project partner has provided basic needs to keep the shelter going, daily needs such as relish, water and firewood for cooking have been some of the challenges Gogo has had to shoulder on her own. When the financial support she had been receiving for the project was cut off in 2017, Gogochiwashira's commitment was put to the test. 2016 tatichirana project yedu zvakanaka, pane zvakangoitika, vabva vabuda. Saka vabuda ndokuendawo kwavakaenda, ndikasara ndiri ndega. 2017 well-wisher akabva ati ndakuenda, ndobva ndasara ndakagara. Saka 2017 ndakada kutombozvisiya. Saka ndada kuzvisiya, ndaiti ndikambouya ndoregera, ndikauya ndoregera, pamwe ndotomboita svondo ndisina kutombouya kuno kuti ndibikire vana. What started out as a simple effort became bigger than her. It was no longer her project, but a calling and God-given duty. Just when she was about to throw in the towel, God gave her a reminder that it wasn't about her anymore. Pane musi wandakati ndakarara, vandarakidzwa vana vakandikomberedza vachichema. Asi izwi rakangonditi, uchati chii pamusoro pevana, dzokera unobika sadza, uvape vadye. Ndopandakati Mwari ndazvinzwa ndakuenda. Ndokudzoka kwandakaita panapa. 2017 ndakachofa, ndisinayi ndisapota kana chii. Kusvikirawo chechi yangu yandinonamata, I think Mwari vanga vapindira. Ndakatanga kungobvunzwa kunzi mune chekudya here kusenda kwenyu, mune chekudya here, vachindipa. 2018 Mwari kana vachishandisa munhu vanoita zvavanga muchatsanangura kuti ngirozi. Well-wisher uya akabva adzoka. Zvikanzi
pandakaenda kumusha kwangu ndakasvikobvunzwa nevamwe kuti vana ava zvawavasiya vasina chavari kudya kana chi uri kufungei, dzokera unochengeta vana ava. Saka ndokudzoka kwaakaita well wisher yeye. Saka well wisher wacho ndichiinaye kuti asvikwanise munhu wani vana vawandisa. Iye mupfungwa dzake anongoti kune vana 30, inini pano ndine vana 50. Handigoni kuti mwana adzokera. When the days get hard and the human spirit is drained, Gogo Chiwashira is encouraged by the young lives she has touched and how God continues to come through for all concerned. Patients akauya pana pari grade 4 iko zvina ari mufirst year yake yekuUZ. Saka pagrade 4 nonga pane makore akati wandei ari panapa. Anomuteerera tinotenda anodzidza kumupa kuside 2. Akauya pana pari grade 1 izvozvi zviwa form 3 kumupa kuside 2. Achitevererwa futi nemumwe anonzi Praise. Praise ndingati pataitouya kumameeting ana patients anga achitori mudumbu asi zviwa grade 6. Saka ndinoda kutenda nokubatsirwa kwandiri kuitwa pano. Ndawana kubatsirwa zvekuti vana vangu pamwe zvavangade kana kuti vari ma-street kids vasingakwanisi kana kuenda Simba ndaimbodhika kumaminda ndichisakurira vamwe kuti ndiwane mari shomanene iyoyo yataibhadhara kumafizi kuchikoro. Zvino iye zvino kusvika simba rapera kandiri kukura handisisina kuti ndiite kuti ndiwane mari yekuti ndibhadharire vana vekuchikoro. Saka ndakatozowanikidzwa naopa vemuno musenda vakanditorera vana kuti unza vana ivavo vavo tibatsirane. Saka pare zvino ndo vari kubhadhara kuti vana vaende kuchikoro. Wangu Kotwe Temba azosvika paave iye zvino kusvika pauniversity achichengetwa pano panzvimbo ino ndinozvikudza zvakanyanyisa. The impact of this project has been felt and seen within the community. Children who otherwise had little or no chance have emerged stars, shining bright. A seemingly small and insignificant seed has become a cornerstone to which many future leaders and game changers have been birthed. James 2 verse 14 to 16 speaks of faith without works as being dead. Gogo Chiwashira put her faith in action. Her efforts, no matter how small, had a ripple effect. Your efforts can also make a ripple effect, no matter how small. Now, if you have been blessed by today's story and you have a story that you would like to share with us, please make use of the contact details showing on your screen. Until next week, God bless.